Ada. Okay, alright. Sebab dekat sini total 64 termasuk saya dengan Puan Faza. So, ada yang tak masuk lagi ni. So, sebenarnya saya dan lecturer lain, kita orang ada bengkel. So, saya akan bagi taklimat. Yang lain, macam Puan Faza, dia akan dengar lah daripada bengkel. Alright. Boleh saya teruskan tanpa tunggu you all punya friends tapi nanti you all kena update you punya kawan-kawan juga Boleh, Madam. Alright. Okay, nampak tak? Okay, boleh nampak tak? Belum nampak, Madam. Belum nampak sekejap. To share screen. Lambat sikit. Okay, nampak? Nampak. Okay. Alright. Okay, good. Alright, saya teruskan dengan taklimat untuk RES 613 Property Development kita. Right, Assalamualaikum and a very good morning everyone. So for today, as mentioned by respective lecturers, kita akan bagi sedikit taklimat berkenaan you punya assignment. So, bear in mind before we start off, seperti yang diterangkan oleh para pensyarah, untuk RES 613 kita tiada final exam. So, your marks will be solely based on your continuous assessment, in which maksudnya penekanan kepada assignment you sangat penting. This is your core untuk pemarkahan RES 613. Alright, so that's why saya buat briefing ni untuk memastikan everyone here has the same understanding and also we are at the same page. Alright, so for today, okay, we have decided that for this particular semester, we are going to have a theme which is associated with sustainability. So sustainability ni konsep dia very broad. So you boleh figure out lah mana satu yang you nak tackle in terms of sustainability. So the keyword here is unveiling the future of sustainability. So this is your theme, and this theme bukan sahaja untuk theme suka-suka. Maksudnya whatever that you're going to propose in your feasibility study, it should be aligned with this specific theme. Alright? Okay, moving on. Okay, so before we dive into detail, allow me to introduce our team teaching members, yang mana saya rasa semua pun kenal lah muka-muka ni. Alright, untuk 5A, it will be under the supervision of Surveyor Dr. Nurbaya Abdul Rahim. And untuk 5B, under Surveyor Faizal Fauzi. Dan untuk 5C akan di-guide oleh Surveyor Teknologis Dr. Siti Hafsah Zulkarnain. And finally for 5D, it will be me and myself. Alright, this is basically our team teaching members for RES 613. So, what is the main intention for this specific assignment? Right, so the objective is to basically assess the student understanding and ability to prepare property development proposal and conduct feasibility study. So macam saya bagi tahu dekat kelas saya 5D, this is basically an extension to what you have learned
during your 551 RES 551 development appraisal. It's just that you have to make sure you apa ni macam kalau dalam RES 551 you akan really focus on financial punya feasibility ataupun financial viability. But for RES 613 every component is essential. So you kena tackle each and every component dalam feasibility study. So that is the difference between 551 dan juga 613. In addition to that, apa perbezaannya adalah di akhir ataupun minggu ke-12 ataupun ke-13 kita akan adakan satu exhibition yang dikenali sebagai Estate Management Property Exhibition, Empex. Nama dia punya short term lah. Alright. So untuk Empex tu you akan present you punya idea, present you punya feasibility study to the industry panel and also internal panel. Itu adalah kelainan untuk RES 613. Alright, so what would be your task? Ada orang nak masuk. So apa task para pelajar untuk semester ini? Okay, your team has been assigned by the UITM top management to propose potential development on their lands. So basically kita akan so-called bekerjasama dengan UITM top management, right? 4 locations has been identified by the UITM top management that require your expertise in proposing any potential development that can lift up its highest potential. Alright, so kita ada 4 lokasi yang dimiliki oleh UITM dan mereka memerlukan you punya expertise. Apa yang you boleh advise this top management, what is the highest and best use for that specific location. Alright, so lokasi yang pertama, okay, ada siapa-siapa yang kenal tak location yang pertama ni? Kalau orang Shah Alam ke, yang memang berasal daripada Shah Alam, tahu tak dekat mana? Anyone? Tahu tak? Intake hotel tu ke madam? Sorry? Intake hotel tu ke? Betul. Okay, this is the first land option yang kita ada, which is located somewhere in section 7, dekat saja dengan UiTM, yang mana dekat tapak tu kita ada Integma Resort dan Convention Center. So it used to be a vibrant punya space lah, vibrant punya place, location, but somehow maybe top management dia nak refurbish ataupun dia nak identify what is the highest and best use for this specific location. Kita nak rejuvenate balik kawasan ni. Right, so ini adalah option yang pertama, iaitu land pertama. Okay, moving on to the second one, which is the second option, land option. Okay, ada tak yang kenal kat mana ni? Ada tak yang biasa pergi area-area section 2, section 3? Tanah lama asrama Ya, betul. Okay, it used to be College Jati punya tapak. Okay, so this is also one of the land under UiTM. So as a student, you belajar 551, you belajar 613, you boleh tengok and you boleh pergi buat site investigation, nak tengok what is the highest and best use for that specific location. So it used to be College Jati punya tapak. Okay, land ketiga. Okay, ini bukan exact location lah sebab saya ambil dia punya kawasan persekitaran punya gambar. But this is also UiTM land yang mana lokasinya terletak di Gombak, Bandar Selayar. So nanti kita akan bagi detail and you have to go and conduct title search. Right? The final one would be, okay, this one is located in Jalan Osman. Dia pernah adalah satu kira UiTM punya branch dekat sini yang mana dah lama lah. So you akan pergi tengok kawasan persekitaran and you tengok and evaluate and assess what is the best potential development to be conducted here. So these are basically the 4 lands available for you to conduct your feasibility study. Okay, kita ada 4
Okay, moving on. So what would be the instruction for this RES 613 assignment? So you have to use your own creativity in proposing the highest and best use development. And it should be, like I say, as previously mentioned, it should be aligned with the theme given. So apa theme tadi? Tema tadi apa? Kita nak relate ataupun associate you punya development dengan sustainability. So sustainability, as I mentioned, it could be a very broad definition. It can be in terms of financial sustainability. It can be in terms of economic sustainability. It can also mean social sustainability. So benda-benda ni you kena highlight dalam you punya proposed development. It's not merely a theme. Maksudnya you kena kaitkan dengan proposed development. Dekat mana wujudnya elemen sustainability. So you kena terangkan dalam you punya proposed development. Alright. So the second one is you are advised to make investigation at the related land office on land title particulars. Kenapa you kena buat title search? Anyone tahu tak? Kenapa kita kena buat land title punya search ni? Anyone? Hello? Saya nak kena panggil. Okey, kelas saya tahu Jasmine je. Jasmine, kenapa kita kena buat title search? Sebab nak tahu detail-detail tanah tu. Yes, kita nak tahu ada tak caveat, ada tak constraint, apa dia punya current status. So you have to conduct title search in order for you to seek for that specific information. Alright, moving on. The proposed development shall follow all standards and regulations set by the local planning authority and other relevant authorities as well as the existing government policy. Of course, whatever that you want to propose, it should be aligned with all the rules and regulations stipulated by the local planning authority. You tak boleh simply propose yang mana against apa-apa polisi berkenaan dengan pembangunan. Right? So you have to have a copy of rules and regulations lah, dia punya policies tu. And state and attach all notes and appendices in regards to technical requirement imposed by all technical departments such as Syabas, TNB, Dalinkom, dan Water Consortium, JKR, Bomba and so on. So benda-benda ni melibatkan rules, policy and also regulation. Okay, what would be the scope, the gist of this assignment? So, in the first instance, you have to carry out detailed site analysis. Okay, saya tahu sekarang ni semua dekat rumah masing-masing and might be one of your friends memang tinggal dekat Shah Alam. So, can you conduct site analysis for the time being? You rasa boleh buat ke tak? This Boleh, is the Madam. first step. Macam mana you nak buat first step ni walaupun you dekat kampung? Macam mana nak buat? Search Google. Tengok Google. So you betul. So you kena buat what we call as the term kita guna adalah desktop analysis. Sekarang ni macam-macam cara yang you boleh buat without you having to be physically there. Alright? So you boleh guna you punya Google Maps untuk initial punya site analysis. Of course you still kena buat site investigation yang mana you kena pergi buat site inspection. Tetapi untuk for the time being because you are online punya mode, so you boleh gunakan Google Map and then you nak kena identify kawasan tu dekat mana secara online. Okay, you can do that through desktop analysis. Okay, so you dah boleh start dah to carry out detailed site analysis. And then following that, you have to carry out an assessment on the surrounding development, existing infrastructure, facilities, amenities and accessibility of the location. You nak kena tahu apa ada dekat kawasan persekitaran. Kenapa benda ni penting? You nak tahu existing infra, you nak tahu kena ada facilities ataupun tak. Kenapa nak kena tahu? Ada access ataupun tak? What would be the main reason?
Agak-agak Untuk kenapa? attract people. Yes, you nak make sure lah nanti bila you nak identify the costing, you nak kena tahu adakah you nak perlukan tambahan access ataupun tak perlu, ataupun ada existing development, adakah you nak kena demolish. So that is an assessment that is required. It is important. Alright, the next one would be to carry out macro and also microeconomic studies. Why is this important? Why is this essential? Kenapa you rasa ni penting? Agak-agak kenapa? Apa beza makro dengan micro? Kalau yang belajar part 1 dengan saya, dia belajar microeconomic. Kalau dekat part 2, dia akan belajar dengan Pemurni pasal macroeconomic. So, kenapa benda-benda ni penting? So, contohnya micro. Okay, you nak tengok demographic situation dekat situ. You nak tengok dekat situ pekerjaan banyak melibatkan sektor apa. Sebab ini adalah potential target market you. Okay, untuk makro pula you nak tengok construction activities for Malaysia. Contohnya, adakah it going, dia punya health condition untuk construction, adakah bagus? You nak tengok employment rate, you nak tengok unemployment rate. Sebab ini akan menentukan sama ada tak potential demand dekat kawasan persekitaran. So it directly influence you punya demand and supply. So that is why you carry macro and also microeconomic studies. Right, moving on, we're going to study planning consideration and requirement. Anything that you want to propose, it should be aligned with the policies and also regulation. You tak boleh buat opposite regulation. Okay, contoh kalau you nak tambah tingkat, adakah local authority membenarkan untuk you buat penambahan plot ratio? Kalau boleh, apakah dia punya cara-caranya? So you kena tahu apa tu plot ratio, apa tu clean area, you kena take that into consideration. Adakah MBSA punya rules ni sama dengan DBKL? Maybe dekat sini dia kata tak boleh bangunan terlalu tinggi. So you have to look into the requirement and also regulation. Alright, the next one would be to study the highest and best use of the land. Every land dia ada dia punya potential. So you want to identify what would be the HBU, highest and best use of that specific land. Sebab at the end of the day, you punya client, their main aim, especially kalau private developer lah, their main aim is to maximize dia punya profit. Alright, so you have to in a way align you punya proposed development in making sure that it reflects highest and best use of that specific land. Alright, and the next one is to prepare proposed development plan, and this shall include development concept. Apa yang dimaksudkan dengan development concept? Agak-agak apa yang dimaksudkan? Development concept tu rasa-rasanya apa? Okay, saya panggil ni lah. Abdul Azim, Farihin. Ya. Apa maksud development concept? Konsep pembangunan tu. Bangunan situ. Translation yang tepat Abdul Aziz. Pembangunan, konsep pembangunan. Tetapi contoh konsep pembangunan ni apa? So you kaitkan balik dengan dia punya tema. Sustainability. Kalau you tengok kan, sekarang macam contoh Samgabi, dia banyak buat pembangunan jenis apa? Transit Oriented Development, TOD. Dan juga dia mengaplikasikan adaptation of elderly punya housing. So bila dia buat facilities dalam rumah tu, dia boleh nampak ada facilities yang mengambil kira elderly punya elemen. Itu adalah konsep pembangunan. So you boleh fikirkan dengan rakan-rakan you, apa yang you rasa konsep bersesuaian which is aligned to our sustainability element. Alright, so that is what meant by development concept. Alright, moving on, layout plan. Okay, of course, as a valuer, kita sebenarnya tak buat layout plan. Siapa yang buat layout plan? Agak-agak siapa dalam kolej pengajian alam bina ni? Siapa yang buat layout plan? Architecture.
Okay, kurang tepat. BS. Ni apa ni? Planners, town planner. Kalau you ada kawan-kawan town planner yang mana you kenal, so kita ni apa kita punya fungsi untuk mengeluarkan layout plan adalah kita mengira berapa unit rumah teres, berapa unit rumah single story terrace, berapa unit commercial punya area yang you nak bina dekat sesuatu kawasan. You furnish the information to the town planner and the town planner will use that specific information untuk diorang mereka ataupun melukis layout plan. Of course, you pun boleh buat. Sekarang ni you ada access to lots of software. Banyak many software yang boleh bantu you dalam mereka layout plan kalau you tak ada kawan-kawan town planner. So macam senior-senior you kadang-kadang diorang buat sendiri. Ada kalanya diorang macam ada kawan dalam town planner punya department, diorang minta kawan dia buatkan and dia bayar minimal charges. Alright, so that is layout plan. And the next step for you is to identify what would be your target market. So this falls under the microeconomics element. You would like to know who are the exact target market for your proposed development. Kenapa penting you nak kena tahu target market? Why do you think is it's important for you to identify the target market? Kenapa rasanya? Sebab you tak nak buat something yang short sendiri. You nak tahu bila masanya pembangunan siap, there will be definitely a taker ataupun orang akan beli you punya project untuk you punya client, on behalf of your client. So you have to propose something which is aligned to your target market. Let's say kawasan persekitaran area tu banyak elderly ataupun you buat kajian, you dapatkan maklumat daripada statistik punya department, you tengok actually Shah Alam ni banyak range umur dia ke arah-arah elderly contoh. So tiba-tiba you buat pembangunan yang tak tally dengan this group, target market group. So nanti dia jadi susah lah untuk you jual you punya proposed development. So you kena tahulah macam mana penggunaan maklumat yang you dapat daripada statistik department. Alright, following that, you have to propose marketing plan which include the following. The first one is marketing budget. So you have to know how much you want to spend on your marketing. And what would be your marketing schedule? You ada timeline dia. Berapa lama you nak you nak hire contoh influencer untuk promote you punya proposed development, ataupun berapa lama you nak gunakan virtual punya marketing. So you have a timeline for that marketing plan. Alright, so the conventional ways of doing things is brochure lah. Tapi sekarang saya rasa banyak maklumat melalui online. So how much you want to spend on the online mechanism? So you should include that in your marketing budget or any other marketing strategies that you feel relevant in promoting your proposed development. Alright, the following task is for you. This is one of the crucial punya elements, which is for you to conduct financial analysis. So whatever that you have learned during you punya RS 551, yang mana you belajar residual approach, you punya cash flow, you punya payback period, you punya NPV and also IRR will be re-implemented in this RES 613. So you have to have a strong fundamental on how to conduct your financial analysis. So what is this financial analysis should address? It should address the issue of sensitivity analysis, particularly on the development variables that are involved, as well as the assessment of financial risk of the proposed development. At the end of the day, they want to know how much profit that they will make at the end of the day. Right, so that is one of the crucial element of this feasibility studies. And finally,
you have to advise on project strategy based on its profitability. So you nak tengok as a percentage of GDP, berapa persen profit dia. As a percentage of GDC, berapa pula dia punya profit. So at the end of the day, you kena advise you punya client. Alright, moving on. Okay, these are some of the important notes. Okay, the group shall consist of 5 to 6 students depending on the numbers of students for each classes. So yang ni saya rasa tak kritikal sangat lah. Kalau untuk kelas saya benarkan student pilih dia punya group members. Okay, tapi untuk 5A, 5B, 5C, you have to reconfirm back with your lecturers. Okay, maybe diorang nak tentukan supaya nak tengok balance in terms of you punya combination. So itu you kena discuss dengan you punya pensyarah. Okay, dia tak boleh lebih sangat, tak boleh kurang sangat. Sebab kalau kurang sangat nanti terlalu banyak kerja untuk seorang pelajar. Okay, kalau lebih sangat, kalau 7 contoh dia akan jadi peserta yang student yang ke-6 ke-7 tu kurang buat kerja. So kita tak nak free rider issue. Alright, the second one is the assignment shall be presented throughout the progress presentation period. So I believe your lecturers had thoroughly explained to you regarding this. So kita akan ada 5 progress in total. Okay, kita ada first, second, third and fourth, and the final one would be the Empex exhibition. The final presentation, which is in poster presentation form, will be evaluated by expert panel from industry and internal panel. Kita akan ada combination antara pensyarah kita dan juga expert panel daripada industri. So dekat sini sebenarnya you akan belajar banyak benda sebab diorang akan bagi feedback yang bernas untuk you menjadi bekal you lah sebenarnya untuk you lebih memahami konsep feasibility study sebab diorang ni memang praktis dalam industri. So patutnya you akan belajar banyak benda bila diorang bagi feedback tu, you jot down and install it in your mind lah. Maksudnya bila you kerja, you tahu okay, this is what actually you need to do. Alright, the final one is only PowerPoint slide and poster will be submitted as a final submission. Okay, untuk IS 613 ni kita dah praktiskan sejak beberapa semester yang mana kita tak memerlukan report yang terlalu tebal. Okay, yang mana kita menggalakkan student menggunakan PowerPoint. Okay, tetapi you have to bear in mind the PowerPoint is not just a merely PowerPoint. Maksudnya you buat macam contoh saya buat ni lah. Ni sikit sangat sebenarnya. Macam kalau saya tengok apa maklumat dia tak cukup lah. Maksudnya this is for the presentation purposes. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan PowerPoint punya slide, you kena PowerPoint ni maksudnya you menggunakan format PowerPoint untuk you produce you punya report. Okay, sebab apa PowerPoint? PowerPoint ni lebih interesting compared to the conventional ways of doing things. You guna Microsoft Word. Okay, sebab you boleh you boleh bermain dengan colours. You boleh bermain dengan illustration, figures, the way you want to set up you punya layout. Sebab tu kita menggalakkan pelajar mewajibkan pelajar menggunakan PowerPoint. Okay, so maksudnya bila you buat produce report tu bukan sekadar point form, you kena detail out juga. Tapi dia tak dense ataupun banyak sangat maklumat dalam Microsoft Word lah compared to Microsoft Word. So kita akan gunakan PowerPoint. Semua wajib 5A sampai 5D. Alright, this is like I said, this is the 5 punya progress lah, including you punya Empex final poster presentation, in which kita dah determine week keberapa yang you can present. So for instance, the first progress will be in between 4th week ataupun 5th week. Second progress dalam minggu ke-7, third progress dalam minggu ke-9. Progress keempat akan berada di minggu ke-11 dan final progress insyaAllah antara 12 ataupun minggu ke-17.
Alright, but this one is actually pretty much depending on you punya respective lecturers. Maybe diorang perlukan masa ataupun you perlukan masa. Contoh maybe ada cuti banyak. Okey, so tak sempat nak buat minggu keempat. Boleh sahaja minggu ke seterusnya. Provided that every element should be covered before Empex exhibition. It can be contoh minggu ketiga ataupun progres ketiga you nak buat minggu ke-10. Boleh je, tak ada masalah. Tapi that is pretty much depending on you punya discussion with lecturers, you punya respective lecturers. Alright, a gentle reminder, each member are required to present. Tak ada seorang pun yang terlepas daripada presentation. Alright, kenapa? Sebab each progress ataupun presentation, you will be assessed individually. Setiap individu perlu that markah individu. Let's say you tak present, you tak ada markah individual presentation. Alright, so let's say dia ada 4 progress. Only 1 or 2 person will be presenting each week. Tak semualah present pada minggu tersebut. You pecahkan tugas, you bahagikan tugas. Okay, siapa yang akan buat microeconomic, siapa yang akan buat financial viability, siapa yang akan buat site punya explanation. So you will have to allocate the task accordingly. Each progress, like I said, the presentation will be graded individually except for the final presentation. Untuk final presentation, which is on the Empex day itself, markah akan dikira secara cumulative. Maksudnya, tak kisahlah siapa yang present, the marks will be allocate ataupun distribute sama rata. Maksudnya kalau that group, markah dia 20 per 30. Okay, semua orang dapat 20 per 30. Dipukul rata. Alright, so that is the difference between individual presentation and the final Empex presentation. Okay, so far okay? Hello? Okay. Okay, good. Alright. So just to check whether you guys are still depan laptop ataupun tak. Okay, so this is going to be our checklist. Okay, the first step you have to have ataupun you have to form groups lah. Lepas daripada taklimat ni, you dah boleh decide lah siapa dalam group and make sure the numbers dalam group tu are being distributed evenly. Maksudnya janganlah tiba-tiba yang ni 3 orang, yang tu 7 orang. So it has to be fair and even. Tak nak number dia odd. Right, so lepas ni terus bincang group mana ataupun discuss dengan lecturer. Adakah lecturer nak tentukan group ataupun sebaliknya. Untuk 5D, saya kasih you punya cara lah. Maksudnya you pilih lah siapa yang you nak masukkan dalam group. Alright, the second one is site visit. Of course, you have to conduct site visit, site investigation. So what will be the ethics of site visit ataupun site investigation? You kena ada surat. Itu yang pertama. Dan make sure bila you buat site visit ni, nanti once you came back from you punya raya, punya cuti, make sure if you want to conduct site visit or site investigation, it does not interfere with other lecturers' classes. Jangan kata you tak boleh datang kelas lecturer tu sebab you pergi site visit untuk RES 613. Please don't do that. Okay, you don't interfere with other people's ataupun other lecturers' schedule. Okay, make sure waktu tu semua orang free, you tak ada kelas. And contoh, kalau masa allocate untuk kelas tersebut, time tu maybe lecturer tak buat lecture dan dia benarkan you pergi ke site visit untuk RES 613. Contoh kelas 5D, saya kata okay, minggu ni you all boleh buat site visit hari Selasa. Thursday. Okay, Thursday. So you boleh guna that time dalam schedule tu untuk you buat site visit ataupun nak pergi interview sesiapa time tu. Tetapi jangan gunakan allocation masa pensyarah yang lain. So itu adalah a big no-no. Alright, and then untuk Empex exhibition, selalunya kita akan lantik AJK. Because this is your work,
this is your assignment, and bear in mind it is solely based on a continuous assessment. So the weightage is very high lah. Maksudnya you have to put your heart and soul in making sure that you can complete this task. Okay, so untuk Empex purposes, saya memerlukan komiti yang mana dia akan adalah pengarah, bendahari, lepas tu setiausaha, lepas tu nanti akan ada waktu hari kejadian, kita kena ada MC, usher. Okay, antara 5A sampai 5D ni, agak-agak ada tak potensial pengarah yang you rasa boleh lead this Empex? Jangan petik-petik nama untuk kenakan kawan tau. Kita nak yang betul-betul berkaliber. Ada tak yang pengarah yang you rasa, okay, this fellow, this person is a right person to lead this Empex program? Ada tak? Saya pun tak boleh nak petik nama sebab saya pun tak berkenalan lagi dengan semua orang. Ada tak rasa-rasanya Aini, Ahmad Ulwan, ada tak siapa-siapa yang you rasa boleh jadi pengarah? Ataupun ada tak emas punya AJK dalam ni? Saya perlukan pengarah je, lepas tu pengarah akan liaise dengan pensyarah. Kita akan lantik yang lain-lain. Contoh bendahari, kita akan lantik setiausaha, MC and so on. Ada tak siapa-siapa last semester bagusnya you punya senior dia volunteer nak jadi pengarah? Ada tak siapa-siapa nak volunteer jadi pengarah? Tak ada? Saya pun tak nak paksa sangat sebab benda ni of course you have to have your heart and soul kan, doing things kan. Tapi kalau tak ada juga terpaksalah kita orang pick the name. Jasmine ada tak siapa-siapa? Ruzana angkat tangan. Bukan. Ke Ruzana nak jadi pengarah? Tak. Saya rasa buat Alan tu ni. Siapa? Alan. Yang mana satu Alan? Alan? Oh Alan student saya kan? Muhammad Adlan. Sekejap saya tengok dalam penasihat akademik saya. Alan, are you there? Apa nama dia? Betul ke Alan ni? Kejap betul kot Alan ada dalam saya punya. Betul ke Alan tak tahu siapa nama dalam dia punya WhatsApp ni Alan. Administri madam. Apa dia? Alan Yusri di bawah madam. Okey, Alan ada tak dalam ni? Sekejap madam, internet dia slow. Tak ada tu. Okey. Saya perlukan pengarah je. From there saya akan work out dengan pengarah nak lantik AJK yang lain. Okay, I keep Alan's name in mind. Adlan tu. Muhammad Adlan. Okay tak tu? Okay, madam. Okay, Adlan. Okay ke kalau nak jadi pengarah projek Empex ni? Adlan? Mak tak sure, madam. Okey, tak apa. Nanti kita orang, kalau kita tak ada nama, nanti saya minta pensyarah-pensyarah yang lain juga identify setiap pelajar yang berpotensi. Kalau sekiranya tak ada juga volunteer, kita akan pick the name je lah. So, kita pakai kuasa veto lah. Sebab nak tunggu sekarang lambat sangat. I give the option for you to browse through dulu. Okey, siapa yang you rasa, nanti boleh bagi nama. But kalau tak ada juga, saya akan forcefully lah. Maksudnya menggunakan kuasa veto untuk melantik AJK. Alright. So that's one thing. Okay, the final one is budget and costing. So, seperti semester-semester yang lepas, budget kita selalunya macam susah lah untuk dapatkan budget daripada college.
sebab kita ada constraint in terms of financial lah untuk UiTM secara keseluruhannya. Maksudnya kita kena ke arah dasar penjimatan. Okay, so untuk last semester apa yang kami lakukan adalah kami bukan kamilah, maksudnya kita minta konsen daripada pelajar, yang mana setiap pelajar menyumbang RM20 seorang, dan bendahari untuk setiap kelas akan collect, dan penggunaan bajet ni untuk cover perkara-perkara seperti hadiah, sijil, lepas tu token for internal dan juga external punya panel. Lepas tu untuk you punya best presenter, best group award, itu falls under that RM20. Boleh tak saya minta konsen daripada setiap pelajar untuk collect RM20 dari setiap pelajar? Tapi bukan saya yang pegang duit tu, bendahari untuk setiap kelas. Okey tak? Kan nak raya ni kan, dapat duit raya, RM20 tu allocate sikit je untuk you punya Empex. Okey, saya dapat. Sharon kata okey. Siti Khadijah kata okey. Alright, thank you. So, siapa tu yang banyak duit tu? Okey, good. Alright, so kita dapat konsen So nanti bendahari kelas bolehlah start collect RM20 daripada setiap pelajar untuk cover benda ni lah. Contoh you punya hadiah dan juga makanan waktu during you punya Empex. Makanan ni bukan untuk pensyarah makanan ni untuk pelajar. Alright, so tapi insyaAllah saya akan minta juga, saya akan apply juga bajet ataupun kos daripada Kolej Pengajian Karantina. Sekiranya ada, saya akan maklumkan. Okay, alright, so that's about the budget and costing. Okay, I think that's about it. I pretty much cover everything. So, sekarang ni ada soalan daripada student? Any question from the student? Tak ada, madam. So far tak ada. Tak ada, okay. Tak ada, clear Okay, apa tugas pertama lepas ni nak kena buat apa? Create members. Okay, untuk 5D dah clear kan? You all dah boleh form group. Okay, untuk class rep 5D, nanti you punya list nama tu you bagi dekat saya. Bila once you dah buat you punya group tu, list tu bagi dekat saya. Untuk 5A, 5B, 5C, before you form a group, you minta consent daripada pensyarah. Macam mana cara you nak agih group, sama ada diorang nak tentukan ataupun you sendiri tentukan. If diorang kata sendiri tentukan, then you can straight away lah form a group and pass dia punya detail list tu kepada pensyarah. Okay? Boleh Yang lain okay? Tak ada soalan? Everyone is good? Okay, Fatin is good. Fatin, Arina is good. Fatin banyak kali good. Okay, Daniel okay. Sharon okay. Everyone is good, okay? So, if you have any question, let's say along the way you have question, feel free to ask your respective lecturers. Okay? You ada masalah dulu, jangan bagi tahu lecturer dulu. You selesaikan dulu. Ini soft skill you You kena selesaikan permasalahan you dulu. Jangan cerita budak ni tak buat kerja semua ni. You selesaikan dahulu. Bila dah buntu, baru you bagi tahu pensyarah. This is where your soft skill is very essential. Soft skill ni is more important sekarang ni. Kalau you ada this soft skill, you boleh, insyaAllah you boleh survive dalam industri. Okay, you deal with it first and then kalau tak boleh, baru you let the lecturers know. Right? Okay, if you don't have any question, thank you so much for attending the briefing session. I believe that pensyarah semua dah share lah slide tadi. Okay, get a copy of this slide. Kalau boleh, you print. Jadi you punya ni lah manual untuk you buat assignment. Right? With that, thank you so much for attending the briefing session. And insyaAllah, we will be seeing you face to face after Raya punya season. With that, Assalamualaikum. Terima kasih, Madam. Okay, dah boleh dah. Salam. Alright. Thank you. Thank you. Okay.